rationalization যদি আমি বলি বা rationalize, say for example I'll come to this one. Anything else? There's one more. It is an opportunity to do fraud. Own benefit. Own benefit, financial pressure, rationalization, same thing. Now, if there is an opportunity, now in different companies, these are the 3 reasons why fraud actually occurs. Now, financial pressure. Everyone understands why there is a financial pressure, right? Say, one of the employee has a gambling habit. He likes to gamble, or maybe he has taken a lot of loan. Say, Arif, তার বাইক কেনার জন্য লোন নিছে, হ্যাঁ, এবং সেটা পার্ট নিতে গিয়ে বাইক নষ্ট করে ফেলছে, right? He has a financial pressure, right? He needs to pay the person back, right? Now, at this point, সে কি করবে? তার আব্বুর পানি পেতে টাকা মারবে, right? সবাই মারছে, মার নাই? No sir. তামিজ মার নাই? এখন কোন বেলা তো? Mature sir. University time usually needs that. সবাই অনেক কফি শপে যাওয়া শুরু করে ইউনিভার্সিটি টাইমে। এখন তো তোমাদের ভালো আছে, তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলতে পারো। You can speak on WhatsApp. আমাদের টাইমে এটা ছিল না ভাই। আমাদের টাইমে ফোনই দিতে হতো, গ্রামীণ ফোনের 12টার দিকে পরে 1 মিনিট 1 সেকেন্ড পাস ওইসব চিন্তা করতে হতো, বাজেটিং করতে হতো। হ্যাঁ 60 টাকা না, আগে ওই সময় ছোট 60 টাকা তখন হিসাব ছিল, তখন আমরা হিসাব করতাম ডেইলি 50 টাকা খরচ করবো ফোনে, 20 টাকা সারাদিন, 30 টাকা রাতে, এভাবে বাজেটিং করা হতো। 30 টাকা দিয়ে 2 ঘন্টা কথা বলা যেত। হ্যাঁ হ্যাঁ টিএনটি থাকতো বাসার মাঝখানে, টিএনটি থাকতো বাসার মাঝখানে, কর্ডলেস দিয়ে লাভ নাই। আব্বা রাতের বেলা যখন ওইটা পানি খেতে দিচ্ছি ফোন তৈরি, ওই জামানো নাই। বা টিএনটির বিলটা তো আব্বা দিত, বিলটা যখন আসতো ওই ত্যায্য পুত্র হয়ে যেত সাথে সাথে। 15 টাকা লাগতো পার আওয়ার, আমাদের তখন পার আওয়ার 15 টাকা লাগতো। যখনই 1.5 ঘন্টা ক্রস হতো গলা ঘুমে এসে বসে। Anyway, guys, let's get back to fraud. ওটা একটা ফ্রড ছিল না, 1.5 ঘন্টা পর তো আমি মানে ঘুম না আসলে ঘুমাই, আর আমি জানি আমার ব্যালেন্স শেষ হচ্ছে। যাই হোক, ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশার এক্সপ্লেন করছিলাম। নাও যখন ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশারটা থাকে, when you have a financial pressure, there is a high opportunity your fraud goes up. Next is rationalization. Now, anyone does a job here? Tuition? Tuition করেন? Job করেন? আচ্ছা, যখন when you start your job, you will always think that you are underpaid. Every time. Wherever you do a job, whenever you do tuition, whatever you do, you always think you are underpaid. Now, an employee will think, I'm getting underpaid. Let me steal 1,000 taka, let me steal 5,000 taka every month, because I deserve that. He makes it on his own mind. That's called rationalization. What is rationalization? That আমি আমার ফ্রডটাকে একটা রিজন দিচ্ছি, back of the mind, and rationalize করতেছি যে I'm already underpaid. Say, according to him, according to that specific employee, he deserves to get a salary of say 50,000. But at this point, he's getting a salary of 30,000. He thinks, not the rule. He thinks that he's getting 30,000, he should be getting 50,000. Okay? Now what he does? He starts stealing. He thinks that company is not giving me enough money. So if I take some money from the company, it's actually I'm doing favor to myself. This is called rationalization. Now, a chapter is important because this chapter will, in final, out of 20 MCQs, this chapter will have 10 MCQs. Because that's the only theory you don't.
ওকে কি দেবো পানি খাবা আচ্ছা মানে কেমন লাগলো এটা মনে হয় জাম চামচ now this is called rationalization, right? Now opportunity, what's the opportunity? এই যে আরিফের আব্বু যে এসে মানি ব্যাগটা ওপেন করে রেখে দিল, দ্যাটস অপরচুনিটি। উনি জানে ওনার ছেলে ওনার মানি ব্যাগে টাকা মারবে, কিন্তু তাও উনি মানি ব্যাগটা সামনে রেখে দিয়েছে, রাইট? চুপ ধরার জন্য স্যার না, অপরচুনিটি ছিল ওকে করো সুযোগ করে। Now what's an opportunity? If the company doesn't have good practice, say the cashier, they don't count their cash regularly, so the cashier gets an opportunity to steal the money. If you don't have, when I say internal control, Madam Asha, when I say internal control, I mean the company doesn't have good practice. They will look after their what's going on in the company. Say for example, on a company wastage বিক্রি হয়. Have you ever heard of wastage? Say এই চেয়ারটা ভেঙে গেল, this chair has broken down. এই চেয়ারটা না ফেলায় মাঝে মাঝে কি করে, আপনার অনেকগুলো চেয়ার 10-12টা চেয়ার থাকলে এটা বিক্রি করে দেওয়া হয়, স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়, রাইট? সে আমি স্ক্র্যাপ করে বিক্রি করলাম, আমার 10,000 টাকা আমার ইনকাম হলো, রাইট? doesn't have a voucher. এখানে কিন্তু কোনো ভাউচার হয় না এই 10,000 টাকা। যে ক্যাশিয়ার সে কোম্পানিকে দেখালো যে না আসলে আমাদের 7,000 টাকা করে ইনকাম হচ্ছে, রাইট? নোবডি চেক, কেউ চেক করে না আসলে কি 7,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে না 10,000 টাকা ইনকাম হচ্ছে। ওই ক্যাশিয়ার কিন্তু এখান থেকে 3,000 টাকা মেরে দিল, সো রাইট? ওই ক্যাশিয়ার কিন্তু 3,000। কোম্পানি যখন চেক করলো না যে whether there is 10,000 টাকা আমি রিসিভ করলাম নাকি 7,000 রিসিভ করলাম, দ্যাট ইজ কল অপরচুনিটি। যে কোম্পানি সেই কন্ট্রোলটা ছিল না চেক করার জন্য, বুঝে গেছেন? এখন ফাইন্যান্সিয়াল যারা পরে আসছে তাদের জন্য বলে দিই, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রড কেন হয়? বিকজ অফ দিস 3 রিজনস। ফাইন্যান্সিয়াল প্রেশার, যদি আপনার টাকার খুবই নিডস থাকে তখন। রেশনালাইজেশন, যদি আপনি মনে করেন যে না আমি আন্ডারপেড, আমি তো অলরেডি আন্ডারপেড, আমি যদি একটু 2,000 টাকা মেরে দিই সমস্যা কি, আমি তো এমনি আন্ডারপেড, কোম্পানি আমার সাথে আপনি আনফেয়ারলি করতেছে, আমাকে আনফেয়ারলি পেয়ে আমি 2,000 টাকা মেরে দিই, এটা আমার পকেট টাকা, তারাও রেশনালাইজ করে। অপরচুনিটি, যখন কোম্পানির প্র্যাকটিসিংটা ঠিক থাকে না, যখন কোম্পানি নিজেদের ভিতরে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে ফেলে, প্রপার প্র্যাকটিস থাকে না, বুঝা গেছে? দিস আর দ্য 3 রিজনস ওয়াই a financial fraud occurs, mainly occurs. আপনারা যারা অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্টেশন করবেন সক্স কমপ্লায়েন্সের উপর, সক্স কমপ্লায়েন্সে এই জিনিসটা অনেক ফ্রড এবং ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা অনেক বলা আছে যে SOX compliance actually was created because of fraud and lack of internal control and increase of fraud. So এটা কি অ্যাডভান্টেজ ছিল লিখবো? কিসে? ওই যে সক্স ইয়েতে কিসের জন্য? মানে যে সুবিধা আছে সক্স অ্যাড করা, মানে জানো যে অ্যানালাইসিস করবো এখানে যে এই যে ঠিকটা না এটা সক্সে দিতে হবে, এর সাথে সক্সের সম্পর্ক নেই। এই যে সক্স একটা রুলিং। হ্যাঁ সক্স কেন আসছে? সক্স আসছে এই 3টে জিনিস অনেক প্রয়োজন। আপনার কেউ কি অ্যাসাইনমেন্টের কাজ শুরু করছেন? ম্যাডাম শুরু করেন নাই অ্যাসাইনমেন্টের কাজ? আপনি ম্যাডাম? হ্যাঁ 25 মার্কস স্টার্ট করেন নাই অ্যাসাইনমেন্টের কাজ? আরিফ, অমিত স্যার, আমরা স্যার একদিন টাইম নিব একদিন এসে সেটাই কপি পেস্ট মারলে দিয়ে নো স্যার কপি পেস্ট ক্লাসে যে কোশ্চেনগুলো মারবো তখন বুঝলাম আমি ছেড়ে দেবো না, কোশ্চেন করবো না 10 নম্বর কি সেমিনারে দিবেন নাকি? সেটাই কোশ্চেন করবো না, জ্বালাবো না, একটু ক্লাসের মধ্যে একটু বিব্রত কোশ্চেন হলাবো না। ওই দিন যে লোডশেডিং না লোডশেডিং কোনো সমস্যা নেই, আমি তো দেখতেছি, আমি তো এক্সপ্লেন করতে না। আচ্ছা, সক্স যখন ইন্ট্রোডিউস করা হয় তখন আমেরিকান ইকোনমিতে আবার মার্কেটার লোডশেডিং
$750 million এর একটা বিশাল ফ্রড তখন এই স্টকসটা আসে সেই টাইমে 750 মিলিয়ন মানে আজকাল বাংলাদেশের জিডিপি এটা একটা স্মরণ হয় কোথায় স্যার এই যেটা মানে পড়ে দেখো কোথায় ওখানে আছে ওয়ালকম এন্ড এনরন ও স্যার বলছিলেন হ্যাঁ বলছিলেন ওয়ালকম এন্ড এনরন দুইটা কোম্পানি আছে এই চ্যাপ্টারের স্লাইডসে আপনারা কিছু স্টকসের ছোট একটা ব্রিফিংস পাবেন যে কেন আসে ঠিক আছে যখন আমি ইন্টারনাল কন্ট্রোল বলি আর আপনি ইন্টারনাল how do you safeguard, how do you actually reduce your fraudটা কিভাবে আপনারা reduce করতে পারেন first of all you safeguard your assets এগুলো আপনারা স্লাইডসে পেয়ে যাবেন আমি জাস্ট স্লাইডে আমি অন করতে পারছি না এজন্য এখানে লিখে দিচ্ছি safeguard your assets what does safeguard your assets means কি বলতে পারবেন অ্যাসেটের সেফগার্ড বলতে কি বোঝায় নিরাপত্তা কিভাবে করবে how do you safeguard your assets Ahmed yes sir what's the safeguard of assets mean safeguard of assets asset means saving goods asset how do you save your assets how do you do that now safeguard of assets bolte bujhai je apnar je asset say for example in your factory you have this one sir apnar asset apnar in your factory you got a lot of assets right you might have machineries you might have your stocks right or inventories whatever you can say cash assets equal point fixed asset দিয়ে more consider asset টা পরে আসছে ওই cash টা পরে আসছে liquid asset no must be safeguard আপনি যখন আপনার ফ্যাক্টরি আপনার বাসায় যখন আপনি ঘুমান আপনি দরজা খুলে ঘুমান না যে ভাই আসে নিয়ে যাও রাইট এটা শোরুম না এক্স্যাক্টলি শোরুমে খুলে ঘুমান এগুলোকে বলে safeguard যে you need to understand what asset you have where you have it and are you protecting your assets like in case of any fire or anything are your assets safe or not fire exit করার সবখানে yes sir if you go to any factory have you ever visited any factory if you visit any factory you see there is always a fire exit থাকার কথা বাংলাদেশে থাকে না that's a different thing ঢাকায় থাকে হ্যাঁ কিন্তু ঢাকার বাইরে থাকে ঢাকার বাইরে সবসময় অনেক থাকে বাট এখন এই জিনিসটা অনেক বেশি এমফাসাইজ করা হচ্ছে যে দেয়ার মাস্ট বি আ ফায়ার এক্সিট আছে নাকি আপনার স্টকগুলো সেভ করার আছে আর ইউ স্টোরিং chemicals and paper together if you storing a chemical and paper together fire থাপ করে লেগে যাবে রাইট কাপড় এবং কেমিক্যাল যদি একসাথে থাকে ফায়ার স্পেশাল লেগে so they look into are you saving your assets or not one now next point is I don't know I made what now next one is enhancing accuracy and reliability of accounting records now accounting records এখন মনে করেন এরকম কারেন্ট নাই you don't have electricity but so when you're recording certain transaction rather than writing 1000 you wrote 100 right এরা ছাড়া মুড খারাপ 1000 বদলে 100 টাকা লিখে দিলেন অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডস কি ঠিক থাকবে না না so you have to make sure every week or every month or every day you check your accounting records especially your cash book because that's the most sensitive records you have in your company right you need to look into whether you are accurately writing your accounting records no
Now the next one is increase efficiency of your operations. Now when I say increase the efficiency of your operation, what does that mean? Increase the efficiency of operations. Right, exactly, very good. After fraud, one of the big reasons was there was the opportunity, right? There was always an opportunity to offer fraud. Now, when you increase the efficiency of your operations, fraud আস্তে আস্তে কমে যায়। আর fraudটা radically decrease করে when you increase the efficiency of your operations. সব কিছু ডাবল চেক করা। না এগুলা কিভাবে ডাবল চেক করবেন, কেমনে করবেন, there is another big slides, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট স্লাইডসগুলো ওগুলা আসতেছে, তখন আমরা এটা দেখব না। নাও কিভাবে আপনার প্রিন্সিপলস অফ ফ্রড, এখানে আপনাদের মোস্ট প্রবাবলি এই নাও এখন যে বললাম যে কয়েকটা ফ্রড গুলো যে আপনারা কিভাবে স্টপ করবেন, আমি যে বললাম যে ইনক্রিজ ইন এফিশিয়েন্সি, অপারেশন এফিশিয়েন্সিস বা দিস স্টাফ কিভাবে করবেন। নাও এস্টাবলিশমেন্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি। হোয়াট এস্টাবলিশমেন্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি মিনস, এই যে 5টা বা 6টা স্লাইড এখন পড়াবো, 5টা স্লাইড, these are the most important slides from this chapter. কারণ এইখান থেকেই most of the MCQs আসবে আপনাদের ফাইনালি। Now, establishment of responsibility. What establishment of responsibility means? এখন ধরে নেন আমার ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি মির্জা সাহেব, আর মির্জা সাহেবরে আমি লাস্ট উইকে বললাম যে আমাকে একটা ক্লাবের জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য, সে আমাকে এখনো দেয়নি সেটা। ইরেসপন্সিবল পারসন, at least better than photography club. Photography club কই যাবো কই, তারপর যাইছে আমার স্যার গর্বে বাবা যাই হোক। সো যে রেসপন্সিবিলিটিটা যে একজনের উপর না রেখে, এখন যে ক্যাশ হ্যান্ডেল করে তার উপর একটা রেসপন্সিবিলিটি না রাখে। segregation of duties. Segregation of duties মানে কি বলতে পারবেন? What's the segregation of duties means? Ali? Segregation of duties? If somebody, the custodian of your cash, যার কাছে cash থাকবে, the person who holds the cash, should he record it on the cash book, the same person? যার কাছে ক্যাশ আছে সে কি ক্যাশ বুকে লিখবে যে আমার কাছে কত টাকা আছে? এটা কি লেখা উচিত? বা তার কি করা উচিত? বা যার কাছে ক্যাশ আছে সেই পারচেজ করতে যাবে বাইরে, করা উচিত? This is called segregation of duties. Someone who holds the cash doesn't get to write the cash book. যার কাছে ক্যাশ থাকবে সে ক্যাশ বুক লিখবে না। কেন লিখবে না? এখন মনে করেন যার কাছে ক্যাশটা আছে সে যদি ক্যাশ বুক লেখে, তা আপনি রিসিভ করলেন, ওই যে বললাম যে 10,000 টাকা রিসিভ করলেন, দেখেন 7,000, বাট লেখেন 7,000 টাকা, 3,000 টাকা চুরি করছি, তাই টাকা, তাই না? এটা যদি ডিফারেন্ট থাকে, একজন তো বলবে যে কি ব্যাপার তোমার তো 10,000 টাকা আসার কথা, বা যে মনে করেন যে ক্যাশটা নিল সে ঠিক আছে, বা যে লিখলো তার কোনো ঝামেলা আছে। তো আপনি চেক করতে পারবেন না যে একজন তো বললেন না ভাই আমি 10,000 টাকা হিসাবে 7,000 টাকা কেন লিখছি, তাই না? ওরা দুজনই বলে ভাই তোর কোনো তাই না, যদি এটা না হয়ে থাকে। বাট রাদার এগুলো বাঙালি বুদ্ধি, এগুলো বাঙালিরাই বলতে পারে যে ভাই তোর কোনো আমার সমস্যা এই জিনিসটা। তো segregation of duties থেকে কি you get to double check, একদম সোর্স থেকে আপনি ডাবল চেক করতে পারবেন যে আসলে এখানে কোনো ফ্রড অকার করছে নাকি। Now the next is আপনার ডকুমেন্টেশন প্রসিডিউর। আপনারা কখনো কোনো ভাউচার দেখেছেন, কোনো কোম্পানির ভাউচার দেখেছেন, বা কোনো যখন কেনাকাটি করেন কোনো ভাউচার দেখেছেন? ভাউচারের উপর নাম্বার দেখছেন কখনো? সিরিয়াল নাম্বার? সিরিয়াল নাম্বার দাও দরকার সহজে বুঝতে পারি যে
সিরিয়ালে এই হিসাবটা ছিল। আচ্ছা, এখন মনে করেন আপনি ক্যাশ সেলস করেন, ধরে নেন আপনি সেলস করেন ক্যাশে, ঠিক আছে? এখন আপনার দোকান আছে, কাপুর সাহেব আপনার এমপ্লয় থেকে মনে করেন ক্যামেরা কিনলো একটা, হ্যাঁ ক্যামেরা কিনলো, আপনি দেখলেন আপনার সেলস ভাউচার নাম্বার এবং ক্যাশে কিনলো কাপড়, ঠিক আছে? আপনি ওইটা সেলসে দেখালেনই না ক্যাশে, ঠিক আছে? আপনি পুরো টাকাটাই মেরে দিলেন, রেকর্ড থাকবে কোনো? তখন কি হবে দরকার? মনে করেন সেলস ইনভয়েস একটা আছে 101 নাম্বার পেজ, ঠিক আছে? তারপর আসলে 103 নাম্বার পেজ, তখন একটা মিসিং থাকবে না সিরিয়াল নাম্বার, তখন বলবে যে 102 নাম্বার পেজটা এই জিনিসটা করি। এখন ব্রাউজারে কি নাই নাকি তার সিরিয়ালে ওই লিংকটা খুলে দিন না, ও তো ভাউচার চাবে, কাস্টমার ভাউচার চায় না, কাস্টমার তো বললো আমার রিসিভ করি, তো তখন 102 নাম্বার সিরিয়াল পাবে না। That's why in every documentation there must be a serial number, যে আপনি পেজ নাম্বার আমরা যদি বলি, আপনি যখন অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেন নিচে পেজ নাম্বার দেন না, সেভাবে এই ডকুমেন্টেশন একটা প্রসিডিউর থাকে যে you need to have a serial number. If you maintain this documentation procedure, there is a high possibility you cannot eliminate fraud 100%, but you can decrease the fraud. ফ্রডটা কখনোই পুরোপুরি এলিমিনেট করতে পারবেন না, আলহামদুলিল্লাহ, ফ্রডটা কখনোই এলিমিনেট করতে পারবেন না, আপনি ফ্রডটা ডিক্রিজ করতে পারবেন। এই লাকি 26-এর কি করব? কখনোই ফ্রডটাকে ডিক্রিজ করতে পারবেন না, but you can actually, sorry, you cannot eliminate fraud, but you can actually at least decrease the fraud procedure. ঠান্ডা লাগে না? अरे एसी रिमोट है बाबा।